Let us remain peaceful. It doesn't matter who is going to be the president or who is going to be the governor. Whoever it is not enough for people to bleed. Sawa sawa. Inakuwaje watu wa nguvu sana wapenzi watazamaji, leo hii niko na Woodley MCA elect Davidson Ngibuini, ukipenda DNG, man of the people, man himself. Yuko hapa so excited bro. How are you feeling to be now the new MCA elect for Woodley people? Raha sana ndugu yangu Hussein Yusuf. Raha sana. First and foremost nasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuwa hapa siku ya leo. It is by the grace of God that I've been elected as MCA. Zaidi ningesema asante sana kwa timu yangu ambao wako hapa. Tumejumuika na nao. Ni watu wamejitolea kunikampenia, kunitafutia hizo kura. Tumeweka mikakati mzuri ki-strategy in terms of campaign. Zaidi to the voters. We have over 6,000 people wameniamini. You know that means a lot. Mtu kuamka asubuhi kwa baridi kupiga foleni akupigie kura, tafute karatasi yako yake tick na yake kwa ile box fiti. It means a lot. It shows that the people of Woodley Kenyatta Golf Course Ward have placed their trust on me and I understand that responsibility. I'm ready to serve. Niliwaambia kutoka day one. Unajua area yetu imekuwa na MCA tapeli, watu wa kuuziwa hizi bursaries 1000 shillings, watu wa kupiga biashara za watu. It's so unfortunate, and I told them from day one we are going to change that. Yes. These people behind here, they are traders. They have investments in these markets. They are people who are hustling in this area. And for me, first, it's to protect their business interests. Because ile shughuli tuko nayo hapo ni watu wetu watafute unga vizuri, watu wetu watafute unga bila kuhangaishwa na kanjo, bila kupigwa, bila kutumanishiwa. Do you know that MCA ule ambaye nimetoa amekuwa akikollaborate na maaskari, anawatuma waweze kupiga vibanda za watu, anatumia watu paka SMSs. We have on record. Ukitaka naweza kutumia uanike kwa page yako. Akiwa threaten nitakupomolea kibanda yako, nitafanya nini na kibanda yako. It's so unfortunate that somebody elected to represent people is the same person ambaye anaweza kuwa anavuruga watu. But we are grateful that no more. Hallelujah. Amen. No more. Hiyo ndio umezima, tumeweka off and it's a wrap. Sasa ukiwa na challenge yoyote pale kama trader wa Woodley, kama una watch interview, unapiga simu kwa DNG, unanipigia direct. My traders have my contact, the residents have my contact, all stakeholders, even those who have investments there who are not voters there, they have my contacts. I'm here to serve my geographical territory of Woodley Kenyatta Golf Course Ward. Niko kwa mtandao, niko na groups za community, kukiwa na challenge watu wanaweka hapo, hapa na hii na inaendelea, tunarekebisha. And we're also hoping that we will have a governor that we can work with by the name Johnson Sakaja. It's just a few more moments of saying that Sakaja atakuwa announced, na tuko na imani na tutafanya kazi na yeye because ni mtu ambaye anathamini watu, ni mtu ambaye ako tayari kusikiza. And we have already put in place what we call the Nairobi Economic Charter of how we are going to empower people. You've had our presidential candidate also speak about the Hustler Fund. It's about 50 million shillings per ward. That's a lot of money. Ukiweza kugawanyisha hata 2,200, 5,500 per year, so unajua umejenga watu wengi kwa ward moja. Hiyo ni pesa inatosha kusaidia watu waweze kujiinua. That is the change we want to effect immediately. So tunangoja tu matokeo ya IBC. Sisi ni watu watulivu, hatuna mambo mingi. We're just waiting for the process. I'm happy that I've been given an opportunity to serve. And you know, the electorate has resonated with my manifesto, which is wide. It involves community engagement. Tukate hii ukabila na ubaguzi imekuwa kwa ward yetu na kwa constituency yetu ya Kibera, because unajua area yetu ni sensitive sana kwa sababu iko na kila jamii. Kuna Waluya, kuna Wakikuyu, kuna Wanubi, kuna Jaluo. You know, there's every single tribe you can imagine. Wale watu tu sijaona ni Wahindi. Sijui kwa nini Wahindi mnaogopa Kibera. Karibuni Kibera pia muinvest, muandikishe watu kazi. Those are the things we want to see. Don't think that Kibera is just a violent area that ukiweka kibanda yako itabomolewa. I want to assure all people who would like to invest that you will have security in place. I've had a conversation with the DCC. I've had a conversation with the OCPD who sits at Kilimani, who serves Kibera. I've had a conversation with all our OCSs. We want peace, we want security, we want stability. So
ukileta biashara yako area yetu, ile kitu tutakuomba ni uandike watu wetu kazi tafadhali. Hiyo tu, because the people ambao wanatutegemea, they want us to ensure that they get these jobs. Remember, the county assembly haezi andika kila mtu kazi, but these private investments have a capacity to enlarge that. Kama uko na NGO, hakuna ya place fit ya kufanya mambo ya CSR kama Kibera, because here we are dealing with poverty and unemployment, we are dealing with social vices. So you're welcome. In case you're wondering, nitaingia aje Kibera, nitaingia aje kijiji, uko na DNG atakuingia. That is what we're talking about. Okay. DNG, allow me to ask you this. Tuliona pale kwenye mtandao, asikubali kushindwa sio mshindani. Gabu aliweka post akasema congratulate fellow artists, influencers walienda pale kwa comment wakaongea wakakupigia makofi. Maybe your journey, the first attempt being vying for a political seat, ukaweza kushinda, wasi wali criticize. What do you have to say about that? In fact, criticism ndio imekuwa mingi sana. I remember from day one when I said that I'm going to vie, kuna watu walisema uwezi, kuna watu walisema hiyo ni bedroom, kuna watu walisema mambo mingi sana. In fact, mimi sijakuwa na shida na any other leaders. Mimi ni mtu nimefanyia Raila kazi, mimi ni mtu nimefanyia Kibaki kazi. So we have no problem. I know his family personally, I know his people, and have done my politics very different because sipigani na watu ambao si competitors wangu. Sawa, najua Raila kuna wafuasi wengi Kibera, that is fact. Na ukiangalia pia zile viti ma MCA wamechukua, ODM wako na 3, Wiper wako na 1, UDA nimeshikilia 1. And so have done my politics is not to be distracted by what people say, because me, I'm coming as Davidson, DNG, Ngibuini. So nikiomba kura naomba kura kama individual, because you see, yes, the party is a vehicle and the party has a swing say, yes, in terms of voting, but over and beyond that, I've really tried to educate our voters that it's not about party, it's not about tribe here, it is about leadership. I may be even an independent candidate, but what is of importance is, can I serve my people? Will I dutifully deliver the promises? Because we've seen people from very big parties. Ule mseni imetoa kwa shughuli, amekuwa kwa chama ya Jubilee, hiyo ni chama kubwa, but hajatimiza, watu wanamlia mbaya sana. So that shows you that watu walikuwa wanasema UDA ni chama ndogo, chama mpya. In fact, today I was with the chairman of ODM wa Kibera, alikuwa anasema tumejaribu sana that within Nairobi County we have about 35 seats. As a new party, that's not a small feat, it's an overachievement. So tumejaribu sana na tumeongea na watu. Venye mimi nimefanya kampeni yangu ni kuwatokea, kuconvince watu na kuleta manifesto. Previously, unajua siasa ya Kibera imekuwa na mambo mingi, tumeona vita, tumeona violence. Hata mimi nilikuwa natumiwa vijana, nimetumiwa goons, watu wetu wamewekwa kwa gari, watu wetu wamepigwa, but we try not to retaliate. We try to do something different. I came here to change the game, bro. I came here to change the fact that somebody who is not from a big party or a renowned party or from the, say, ODM side can still vie. And you see, we have a right. We're not enemies. Me, I deal with these guys one-on-one. We're not enemies. Perhaps we just have different ideologies, and we have different things we want to achieve. We cannot all fit in one party. You know, that is what we are trying to say. That somebody can vie with Wiper, somebody can vie with PDP here, somebody can vie with an independent party, as an independent candidate rather, and still succeed. And that is what we want to see in our politics. We want Kibera politics to change from being polarized, from being tribal, to being about development, because sahi watu wetu wamechoka Hussein, watu wetu wamechoka, wana kazi, watu wetu biashara iko chini. Ukiingia kwa soko unapata mtu ametandika mahindi, mtu ametandika nyanya, watu wanunui, si ati hawataki kununua, but hawana pesa. So you understand? So bad governance means a bad livelihood. So we want to bring in new ideas, that our people are struggling to get capital. You're running a business, or you're trying to start a business and you cannot get a loan from a commercial bank because you don't have a pay slip, or because you don't have a logbook or a title deed to attach to that loan. So how are those people going to earn a living? You go to Wezo Fund or Youth Fund, you're told you have to be 6 to 10 people. At what point, kama uko na kibanda yako unauza nyanya ama mboga, utashikana aje na watu 10 ndio mfanye biashara moja? You know, it also doesn't make sense. And those are the things that we must change as leaders, as we represent our people in this assembly. We must change policy. So the Hustler Fund is not going to be about you must be 6 people.
Hatutakubali kitu kama hiyo. Tunataka ikue wewe Hussein uko na hii idea ya kufungua online channel. Siko peke yako. Wewe ndio editor, wewe ndio cameraman, wewe ndio kila kitu. You need to be able to get that 5,000, that 10,000 uende ununue hizi equipment na ufungue kazi yako. Utembee hiki kijiji bila kuhangaishwa na kanjo ukiinterview watu tao. That is what we want to bring about. Change. Sawa. Ukishikwa na watu unanipigia tunahakikisha umetolewa. Na also hatutaki ifike hapo juu tutatrain askari wetu that kuhangaisha wananchi is the wrong thing to do. Change has come. Praise God. Amen. Yes. Let me ask, do you feel pressure to deliver for people of Woodley? I don't feel pressure because I'm very clear in what I want to achieve. You see, my manifesto is so seamless. We have community engagement, tukati ubaguzi na ukabila kwa distribution of resources. Number 2, access to services ikuwe rahisi. I already put in place one office at Kenyatta Market last year. Sitafuti at SU offices I've been doing it. Number 2, when you come to socio-economic empowerment, we've already put our communication channels in place. I have WhatsApp groups with voters from the entire ward across all our 8 polling stations. Kama ni job linkage, nilianza June last year. Umenipata? Ikikuwa ni mambo ya healthcare, I already have partners in place who have been assisting our people to get surgeries. We've been clearing bills from hospitals, our 2 major hospitals, Bagati na Kenyatta. Zaidi, kama ni mambo ya scholarships, nilianza last year, June. So right now it's just to re-emphasize that now I am elected. And I now have constitutional mandate to knock on those doors. So I'll not just be knocking on a donor's door as DNG Msani, but as Davidson DNG Ngibuini MCA wa Woodley. Unaona hiyo iko na uzito kidogo, na hiyo ndio master key ya kufungua hizi milango. Juu milango iko mingi lakini milango haifunguliwi. So if you are an NGO, I'm putting you on notice. Please, we are welcoming you to Woodley, to Kibera. Saidia watu wetu. If you are a school, you can give education slots kama scholarships. If you're an institution, you can employ our people. You're looking for interns. Hala DNG Kenya on Facebook, Twitter, Instagram. Nipe hiyo kitu yako kama poster, nikuweke kwa group zangu, niitishe vijana 10, 20. That is how we are about to help our people. It is not rocket science, bana. It just needs a leader who is passionate and who has ideas and who has the network to do it, and have all. Father, I have the grace of God. Unaona ni Noma? Bas. Just as we finalize, you have won at your first attempt. Najua it's too early to preempt, but are you looking at maybe kuingia MP ama maybe governor in the next election? Hiyo swali iko na wasiwasi, watu wako na wasiwasi. In fact, some of the candidates wako na wasiwasi paka walikuwa wananipiga mimi. Mimi sikuwa nasimama MP, but unapata MP candidate ako na wasiwasi na mimi. Sasa sijui imefika wapi hapo. But me, I'm not going to talk about the future. Let us deal with the present. The present is now, and our people need jobs, and people need their businesses to thrive. Let us work on that, and then the people can now make decisions. Okay, Dinji, you can't do this alone. Are you open to work with any of your competitors in terms of if your presidential candidate miss out of being elected, it will be an opportunity for you? If you work with opposition, are you open to work with anyone as long as you deliver for the people of the Republic of Kenya? Let me tell you, Hussein, in fact, I am one candidate who has worked with all these presidential candidates. Kama ni Matakarua najua paka mtoto wake. Kama ni Kalonzo nimeenda paka kwao Saikuru nimelala kwake. Kama ni Raila nimemfanyia kazi ya Okoa Kenya najua paka mtoto wake. Kama ni Uhuru Kenyatta you saw me TNAMC Dunda na Uruto. Kama ni DP hapo niko kwa chama yake. Hakuna mtu sijui bro. And you see after election we have to work with everybody. We don't just work with people who are in the same formation. In terms of party, we must cut across. Yesterday, I even had a meeting with somebody from another political alignment. But the idea is to see how can they add value to my ward. Mimi natafutia watu wangu kazi. Kwa hivyo atakao wewe Hussein kwa hii SBM buzz, unataka kuandika mtu kazi, uniambie ni kutafutie mtu ambaye ako na interest ya journalism na tumlete hapo apangwe kazi. It can even be a competitive exercise where they apply and you recruit on your own. You understand? So for me, I'm looking for opportunities across the board. Kama wewe utaandikwa kazi ya PS nitakutokea. Kama umeandikwa kazi ya CS nitakutokea. Kama wewe ndio governor sijui wapi nitakutokea. Sijui unaelewa? Sai all systems go.
kama wewe ni MD wa kampuni fulani, marketing sijui nini, HR, na kutokea tu ukiona simu ya DNG usilenge. Juu siitishi kazi ati kama individual, ni hao hii mbogi naitishia kazi. Mimi sina kibanda ati nataka pesa hustler fund nifungue kibanda yangu, ni hao watu natafutia. So you can be even a philanthropist, you know, because we have people watching this interview who have money, but they don't know where to go. So you find most people take their donations to children's home. We need. I have nothing against children's home, but can't we think about how to sustain? Because ukipeleka pesa kwa children's home, umewalisha leo, but hujawafungulia kitu ambayo kesho wasihitaji hiyo unga ama hiyo sukari, sindio? So we have to think about how to tackle poverty in a smart, strategic and sustainable way. So I'm ready to be on the table, I'm accessible, na niko tayari ku have conversations na mtu yoyote, hata kama si Mkenya, pige simu ya WhatsApp call, ndashika. Lastly, kumalizia, let me add 2 questions as we finalize. One, what are you planning to do with the artists? Because we understand showbiz iko chini, artists, most of the artists are struggling maybe to sustain themselves. And then lastly, for the Kenyans that are watching you, we're still waiting, we're eager and waiting for the presidential results to come out. A word of message to them. So about the artists, it's a good question because that's my background. In fact, nilikuwa natusiwa ati mimi ni msanii sijui nini. Niliambia huo mpinzani wangu, hata nikiwa na hiyo usanii naingia City Hall na hiyo usanii. Tunaenda kuchachisha huko mbaya sana, Hussein utafurahia. Sasa tunasema hivi, wasanii wana need assistance mingi. In Kibera, very interestingly, we don't have any social spaces that we can say this is a community center or this is a social hall for people to use in terms of developing their art. So those are some of the proposals that we have. In our Nairobi Economic Charter, we mapped that out. We also are cognizant that the Nairobi County government has enough space. I know the MP huyu ambaye ndio incumbent wa Kibera, he was talking about putting in place within the TVET that he's building at Toy Primary, that will also have a space for talent development. So we want to see, and after this whole elective process, these are some of the conversations we're going to pick up. How far has that gone? And if we can assist to push it forward, that is a good thing. We also have a stadium in Woodley, inaitwa Woodley Stadium. Imelala huko from days of Kidero. It has never been completed. Watu walikula 65 million shillings na wakadishio dona wakaingiza mitini. So unfortunate. Ukiingia huko ni mchanga tu imechimbwa. It looks so disastrous. And it's neglected. And those are some of the stalled projects that we want to complete because our people need that space. And you see, a stadium like that will not only serve Woodley, it will serve Kibera. Kibera mzi. Kuna watu waliniambia, because I proposed that on my Facebook, mtu akaniambia, you cannot do that, ati hautaweza, sijui cartels, sijui nini. Boss, we don't care about cartels bana. Mimi kama MCA pale hakuna mtu ananiingiza baridi. Mimi na kama mtu na kwa kuingizwa baridi buda. Tunaenda kuhakikisha hiyo project pesa imetokea na imemalizwa. You've heard Sakaja talk about it in his manifesto video. It's one of the stadiums he listed. So we are waiting for him to be elected. In fact, me I know he has been elected. We're waiting for announcement. Hallelujah. Amen. Yes, because we need a governor who can fast track projects. We don't need mtu anaenda kulala kwa ofisi na ametoa koti na amevaa weka koti kwa hanga. Wewe tunataka kazi bana. Tunataka kazi ifanywe haraka sana. Juu hiyo stadium itasaidia athletes, itasaidia sports personalities kama wafuta, kama hata rugby. We can develop any sport there. Zaidi kama uko na function kama wedding. So unaweza hire. That is a revenue income for the county. If the youth or CBOs have projects there, they can utilize that project. Zaidi vijana wetu wakifanya meeting, tunaweza agree. Vijana wakibook hall, wanabook bure. Sports teams wakibook hall, space wanabook bure because hatutalipisha my youth. You understand? Tutalipisha organization. Ukikuja kama GIZ naona shati yako imeandikwa German Corporation, tutakuitisha pesa ya kutumia uwanja wetu, of course, but for the community we will make sure it is free for all. We just create a diary. Pitali book on Tuesday, Katali book on Wednesday na kadhalika. You understand? Yes. Leadership is not impossible. You just need somebody sober and somebody who knows where the shoe pinches the most. Sawa. Peaceful message to the Kenyans? Of course, tukingoja uchaguzi. First, before the peaceful message, let us congratulate wana Kibera. Hatujapigana. Ama mwana watu wakipigana. Ni goons tu moja wametumika hapa na pale by opponents who were sure they were going to lose.
So shame on the opponents. Watu wa kutumia vijana wetu vibaya wakati imeisha. And me, I did a caravan where I told my youth in my ward, msikubali kutumika vibaya. Ati wewe sasa ushikane mashati na huyu juu ni DNG versus whoever. That is wrong. We've seen, me, I know political violence, I saw it. So we don't want to see that ever again. Na sisi kama wana Kibera tulikubaliana hiyo kitu. Tusiwahi piga jirani tena. Piga kura, usipige jira. Sawa. So first let us clap for wana Kibera. Hakuna bloodshed. Let us remain peaceful. It doesn't matter who is going to be the president or who is going to be the governor. Whoever it is not enough for people to bleed. Sawa sawa. I have a photo tuko mimi nasimama na UDA na kampeni ya DP. Tuko na Babu Owino. Nitapost hiyo picha ukitaka. We are at a dinner. Babu Owino na yana kampeni ya Raila Amolo Odinga. Na tuko na beshetu anaitwa Irene, one of the board members of NYC. Sawa, National Youth Council. Ya ni mtu wa Uhuru Kenyatta. So those are three different at that presidential level, those are three different leaders. Are we fighting? If we, who are vying or who are in that campaign space, can sit together and discuss. You've seen us here with our fellow candidates. Sindio? The winners, eh? We have 3 from ODM, 1 from Wiper and me from UDA. Tunapigana? Atupigani. In fact, zini marafiki. For those I've met today, we have even exchanged numbers, we are chatting on WhatsApp. Nimechukua selfie nimemtumia. Anaweka kwa group yake. Do you understand? So let us not be divided by politics. That is the message. Not just for Kibera, not just for Nairobi, but across the Republic of Kenya. Tukue watulivu, tungoje tu matokeo ya IBC. We appreciate the process. So, thank you so much for your time. I wish you all the best. I'm looking forward to work with you. Thank you so much.